les organisations de la société civile AICD Burundi et la Ligue des droits de la personne humaine Zelenhui Hebure, en partenariat avec Tax Justice Africa, sommes en train de lancer une campagne tant burundaise qu'internationale pour lutter contre l'évasion fiscale. Entreprises multinationales qui cachent donc le paiement des impôts. Il y a toute une série, toute une litanie d'actions qui sont donc faites par le monde, notamment occidental, à l'encontre de l'Afrique, alors que l'on devrait tous, le monde, être mobilisé pour pouvoir financer premièrement notre Afrique, notre pays, notamment en payant les taxes, notamment en payant l'impôt, notamment en dénonçant toutes les démarches de la corruption pour pouvoir effectivement arriver, notamment dans notre pays, à mettre en application la politique nationale de tolérance zéro qui a été proclamée par son Excellence le Président de la République du Burundi, et pour en fait financer entièrement toutes les activités du développement de notre pays sans que l'on puisse aller tendre la main devant le monde, notamment des pays développés. Merci. Il faut penser aux obstacles à votre campagne. Il serait lequel? Oui, des obstacles ne peuvent pas manquer parce qu'il faut d'abord que toute la population entière, tous les organismes internationaux qu'africains, les organismes de la société civile, les élus du peuple puissent d'abord comprendre que c'est une campagne qui les regarde. C'est-à-dire une campagne où tout un chacun doit s'investir pour lutter contre ces flux financiers illicites. C'est-à-dire, avant que donc, tout le monde en prenne connaissance, il sera très difficile de pouvoir effectivement attaquer à fond donc, tous ces problèmes-là d'exploitation de l'Afrique et particulièrement du Burundi. Et donc, il faut la mise en place de toutes ces commissions-là, de toutes les raisons, tant burundais qu'africains, pour que notamment la brigade anticorruption, la documentation nationale puisse collaborer avec les autres institutions de lutte contre les flux financiers illicites africains et internationaux pour mettre en place une plateforme qui puisse les aider à détecter implicitement et explicitement toutes ces fuites-là qui sont causées par les multinationales internationales. Okay, the basis of why we started the Stop the Bleeding campaign was based on a high-level panel report that was issued in 2015 through the high level of UNECA in support of the former South African president, His Excellency Thabo Mbeki. The initiative was done through research where it came out that Africa loses a lot of its financial resources of amounting up to $70 billion annually. This indication showed that through this financial losses, we as a continent are limited with regards to our sustainable development. So an initiative based on a campaign, as you may see, the Stop the Bleeding campaign was incorporated and endorsed by this panel that allowed us as Tax Justice Network Africa, Trust Africa, ITUC, Femnet, and Third World Network as co-organizations to fund and support the campaign to end illicit financial flows from Africa. What will really your target when planning this campaign? Okay, so a target basically with the campaign is to ensure that the grassroots level participants, that is national, regional, and continental individuals, are based and interested in understanding the purpose of the campaign. The campaign is based to ensure that our capacity as Africa is involved in form of stakeholder engagement on our economic statistics. The idea behind this is to ensure that the continent has resources that actually benefit its own people. That was the basis. Now, analyzing deeply the African mind, do you think that it will be easy to succeed this campaign? Well,
For the campaign to succeed, it requires all of us to be involved in this. And this is the basis why we have found ourselves as Tax Justice in Burundi currently, to ensure that this campaign is taken to the grassroots. Basically, in the setting like this, we ensure that participants that include both students, the government, media, trade unions, and a vast majority of stakeholders are involved in this campaign. The campaign is not for organizations, the campaign is for the people. That is the basis of the campaign. What can you call upon to the Burundian people? So what we're calling upon the Burundian people is their support, their own initiatives, and what Burundi can do domestically to support the campaign. This goes into the extension of the laws that we create that permit tax evasion and tax avoidance. The understanding is that the loss of finances is not emitted through just simply illegal means, but of course legal means in the sense that our laws as stand currently permit the financial losses by leaving out gaps, as we call lacunas in law, within the policy. So it goes into the extension of policy formation. It goes into us as citizens holding our governments accountable and seeking transparency with regards to economic structures. Nk'uko mishikirije inyuma y'uruganda rwateguwe n'amashirahamwe ICD Burundi fadikanije na Ligue Izere Ntiwihebure na Tax Justice Network Africa nuko nkuko mwagiye mubikurikira muri iyi minsi ibiri twarabonye yuko Afrika umuvyeyi wacu iguma iri mu bukene kandi yari ifise ubutunzi kama byinshi bwari gushobora gutuma itera imbere. Ivyo rero bigatumwa nuko usanga hariho ibihugu vya rutura ivyo twita ama société multinationale akomakomeye usanga baza bagatora novuga nti ubutunzi kama bwacu ku gaciro gabayabaye, ariko bamaze kuhindura ivyo bakuye iwacu ugasanga baca babitugurisha ko bizimvye cyane, ugasanga nitwe tuguma duhahombera. Ikindi twarabonye yuko hariho amashirahamwe usanga ngaha muri Afrika gasanga ashiraho novuga nti succursale, nko mu Burundi gashaho succursale, ugasanga hariho ahandi hantu novuga nti hari icicaro gikuru, gutyo rero ugasanga hageze gudeklara, hageze kwerekana inyungu zabo. Mu Burundi berekana ko atanyungu zihari, kuko usanga baca baza kuriha amakori mu bihugu novuga nti bifise novuga nti bibatoza ikori ritoyi, ivyo twise les paradis fiscaux. Ugasanga mbere baraje no mu bihugu byacu vya Afrika, mu Burundi hehe, ugasanga bashaka yuko itagisi batanga riba itagisi ritoyi, kubera usanga bahunze nk'ibihugu usanga itagisi ari rinini. Ugasanga rero twebwe ibihugu byacu nivyo baca bita les paradis fiscaux. Iki naco nuko twabonye yuko muri bino bihugu byacu vya Afrika babe abanyafrika babatware babe abari twebwe dukoraniye mu mashirahamwe yigenga, turakwiye kugira uruhara runini kugira ngo ivyo bihugu vya rutura cyane cyane biza novuga nti biraduhenda henda ntibabikwereka yuko baje kukwiba, bakoresha diplomasi, bakoresha kuryoshagyosha, bakwereka kumenga nico baje kugufasha, ariko ugasanga bo baba bazi ikintu nyamukuru bazogukurako kinininya kandi we binakugura no gukarikira. Ugasanga rero haguma hari ico twita evasion fiscale, ubutunzi bwacu bwa Afrika buguma busanzara buja guteza imbere ivyo bihugu vya rutura. Ni muri iyo ntumbero rero inyuma y'uru ruganda rw'imisi ibiri twagira tuvuge ko icambere nuko ibikorwa byo kubandanya tugira ico bita sensibilisation, kwigisha abarundi, kwigisha abanyafrika kugira ngo bamenye kubiharwa neza, hanyuma duhimirize abene gihugu batange amatagisi batanga amatagisi, kuko twarabonye yuko amareta y'ibihugu byacu vya Afrika kugira ngo ntabandanye ateze iminwe biriya bihugu vya rutura, nuko twebwe nyene bene gihugu terezwa kuba decontribuable, tezwa kuriha amakori, tezwa kuriha amatagisi kugira ngo
ibihugu byacu abikorwa by'iterambere biko birarangura bikogwe n'amafaranga avuye mu bene gihugu nyene tutahenze gutega amashi kuko iyo ugiye gutega amashi uye yaguhaye nawe acarondera ikindi kintu azogusaba kugira ngo usange uhombeyemo twarabonye nk'akarorero nk'ubu baguhaye nk'idolari rimwe usanga ibice 63 n'ibice bitandatu bisubira iwabo ugasanga bakubwiye ngo baraguhaye amafaranga ariko bagaca bo nyene bagaruka mu nyuma bakaba ari bo baca bayatwara yose ugasanga Afrika ugasanga ibihugu byacu by'u Burundi n'ibindi bihugu vya Afrika ntaco bariko barahungukira gutyo rero inyuma y'inyigisho zitandukanye turanashaka yuko abategetsi batandukanye b'iki gihugu cacu bazohimirizwa no kuvuga nk'abaje bashinzwe gutora amategeko hakaba amategeko atuma haba novuga nti mu kifaransa novuga debalize inzitizi zituma abo bantu baguma bashaka kuza mu bihugu byacu vya Afrika bazanywe no kwiyorera amafaranga no kwiyorera ubutunzi bwacu bwa Afrika kuko amategeko yiwacu ko katabanyene arugara inzira kugira ngo bakontorogwe neza imitwita double tax double impôt murabona ugasanga aje ngahi Burundi arashizeho ishirahamwe kanaka ugasanga hariho n'ikindi gihugu afise mu ishirahamwe iyo entreprise ngaha rero ntarihe na kimwe ugasanga za kuriha mu gihugu dufate batanga itagisi canke ikori ritoyi gutyo ugasanga ni twebwe nyene turiko turibwa muri iyo ntumbero rero nkuko mubibona abamenyesha makuru gwaruka bo mashira hamwe tukaniyenga twifuza yuko twese abarundi abanyafrika bo kunze gutandukanye muri uru runani go guhimiriza abanyafrika kugira batunga ibihugu vyabo batanga amatagisi bakunde ibihugu vyabo gutyo tugabanye bijya twita kuguma dusaba ibidufasha mu bihugu vy'Iburayi muri iyo ntumbero rero twifuza yuko twese tuba sensibiliser conscientiser kugira ngo ntihagire umuntu abasinda bibazwa kuko turabona yuko n'ibintu bitumvikana kubona ibihugu byacu vya Afrika bikenye arivyo bitunze bijya bihugu vya rutura kuko baza kutwiba mu ruyeri netwigiye tubona ko bariko baratwiba murakoze